according to the president of this mosque, that is something they had previously asked for because of their concerns. It's something which has shaken up the whole of the community. Everybody's extremely apprehensive, extremely concerned. kulanti wanaagsan daawadayaal waa masaajid ku yaala magaalada Manchester oo habeenkii xalay tahayd xilli masaajidka uu afka uu marayay 8 iyo barkii fiidnimo taraawiixdiina lagu jiray laba nin ay gudaha u galeen oo mid kamid ah midiyo dubbe ama buris waxa tiraahdeedba iyo waliba faas gudaha masaajidka la galay hortiina shakhsiga haatan taagan waa madaxweynaha masaajidka oo ka warbixiyay sidii ay wax u dhaceen booliis ayaa isla mar ahaantaasna meel kasta jooga oo ilaalinaya masaajidka haatan doodii ayaa waxa ay timid haatan gudaha baarlamaanka Ingiriiska oo aad iyo aad loogaga doodaya haddaba waxaynu eegaynaa arrintan dhacdadan argagaxa leh dad muslimiin ah bil barakaysan oo Ramadaan ku jira aan hubaysnayn cid dagaal aan ku haynin oo midiyo iyo waliba dubbe iyo buris loola soo galay sidee ayay wax u dhaceen booliiska ayaa ka hadlay oo aad ugaga caraysiiyay imaamka raahda madaxweynaha masaajidka iyo dadka muslimiinta ah waxaan kaloo idin haynaa booliiska iyo duqa magaalada Manchester Andy Burnham oo ka hadlay arrintan iyo waliba reactionka bulshada halka ku nool qaar kamid ah oo madaxweynuhu ugu horeeyo masaajidka haddaba daawadayaal haddii aynu u gudo galno sidii ay wax u dhaceen anoo muuqaalo dhowr idinla wadaagi doono haddii Allah awoodda la yiraahdo waa marka ugu horeysa arrintan ayaa waxay ka dhacday masaajid ku yaala koonfurta magaalada Manchester waqooyiga dalkan Ingiriiska saacadu markii ay ahayd 8 iyo barkii fiidnimo waxaan rabaa inaan kula wadaago masaajidada ku yaala Manchester intooda badan waxa salaada laga tukadaa 7 fiidnimo iyo dhowr daqiiqo ayaa laga tukadaa oo xilligaas ayaa jamaacada la galaa sida caadiga ah masaajidka marka jamaacada laga baxo cishaha dadku sunnay tukadaan dabadeedna waxaa loo kacaa taraawiixdii ayaa loo kacaa waxaad garan kartaa masaajidkaas inta khalqi ku tukanaysa oo rag iyo dumar iyo caruurba leh oo cid hubaysan aysan jiranin oo la sheegay ama la tuhmayay dadku ay cibaadaysanayaan sii jeedaan ilaahooda la sheekaysanayaan dambi dhaaf weydiisanayaan ayaa waxa soo galay laba nin oo nina uu yahay nin cadaan ah oo da'diisu 40 sano ku dhawaad ay tahay sida la sheegay isla mar ahaantaasna waxaa la socday nin kale oo madow ah masaajidka ayuu gudaha u soo galay ninkan cadna waxaa la sheegay nin masaajidka horey u yimid inuu yahay oo garanayay masaajidka iyo qaybaha uu ka kooban yahay oo sidii qof horey xoogaal u ahaayo kale ayuu u dhaqmayay ayuu yiri madaxweynuhu gudaha markuu u soo galay dhalinyaradii masaajidka caawinaysay maryaha dusha laga xirtay jaalaha qabay ee dadka tusay inay guddiga masaajidka ee shaqaalaha masaajidka sida mutadawacnimada u caawinaya ayaa arkay dabadeedna waa u yeereen qol bay geeyeen waa la fariisiyey shandadii uu watay ayaa waxaa lagu arkay midiyo dubbe iyo waliba faas shandad weyn inuu watay ayaa la sheegay shandadaas weyn oo uu watay ayaa laga dhex arkay markaas faaska ku dhex jira shandad weyn oo faaska ku dhex jira waxaad garan kartaa shandadu inay weyn tahay faaskuna ka weyn yahay maxaa yeelay faasku madaxa uu la soo baxay waa la arkay ayaa la yiri arrintaas markii ay arkeen ayay si degdeg ah waxa ay telefoon ugu direen gurmadka degdega ee booliiska markaas ilaan faas Ingiriiska kuma dhex wadan kartid midi warkeeda daa iyo dubaba waa offensive weapons ayaa la yiraahdaa markiiba waa lagu xirayaa waxaad u wadatayba u wado dubbe iyo faas iyo midi ma wadan kartid sidaas awgeed ayaa booliis loogu yeeray booliiska ayaana gacanta ku dhigay meesha kii kale aan xogtiisa haatan la faafinin weli oo wararka qaar ay sheegayaan inuu baxsaday kii madooba laakiin ninkan cadaanka gacanta ayaa lagu hayaa
ninkan hortiina taagan oo ah masaajidka imaamkan odhan madaxweynaha masaajidka waana masaajidada ugu waaweyn mid ka mid ah oo waa central mosque sida arkaysaanba masaajidka weyn oo jaamaca weeye ayaa waxa uu sheegay inuu aad iyo aad ugaga xumaaday booliiska hadalka ka soo yeeray ee ay yidhaahdeen ma uusan ahayn ninkaanu nin soo weerar tegey iyo argagixisan nin ama uusan ahayn ayay booliisku yidhaahdeen waxa uuna leeyahay faas haddii aad magaalada ku dhex wadatin oo booliisku ku qaban lahaa horaa lagaa xiri lahaa weerar buu ku jiray iyo weerar kuma jiran la isma weydiin lahayn hore ayaanu u dalbanay in ay booliis naloo soo diro bishaan barakaysan ee ramadaan waynu ogeen xalistaanu inay soo socoto waana la dayacay bal hadalladiisii qaar ka mid aan ku dhegaysiiyo isagoo ka hadlaya iyo wixii masaajidka dhexdiisa ka dhacay iyo kaamaradii CCTV kaamaradu arkay Spotted a white male coming in with a high-vis jacket, a big bag with which seemed like something sticking out of it, which we later found out was a big axe. The handle seemed to be like of an orange color. The volunteers then saw the male go into the main hall of the mosque where the prayers were taking place. They then asked him to accompany them into the front office. He left the bag with the axe in the main hall and went with the volunteers into the office, where he stayed and spoke to the volunteers and some members of staff. He was very calm in his demeanor, and they tried to keep him calm until the police arrived and he was arrested. Subsequently, we had a look at the CCTV footage, and we saw that the individual, the white male who came in, was accompanied by another. It was another a black male, with him. They came together, and as they were about to enter the mosque, the other male stayed sort of behind. nin madow ayaa la socday markii masaajidka afkiisa hore ay yimaadeen ayay kala hareen xoogaa yara kii cadaanka ahaa ayaa masaajidka gudaha usoo galay kii kalena dibadda dabadeedna kii kale ayaa ka daba yimid oo gudaha masaajidka ayay usoo galeen dabadeedna afka ayaa jugle isku siiyey waa la wada hadlay waxa lagu wada hadlay warbixinta laguma sheeginin laakiin masaajidka gudihiisa ayay ku sheekaysteen garo dadkaanu waa cibaadaysanayaan waa tukanayaan masaajidku waa mashquul dadku taleefanadu hawada iyo carshiga ay ugu xiran yihiin warba uma hayaan waa cibaadaysanayaan laakiin dhallinyaradii masaajidka caawinaysay ayaa ilaahay tusay oo sabab u noqday in meeshaan aan dhiig ku daadanin dhibaata ka dhicinin isla mar ahaantaasna booliiska ay ugu yeeraan waa kan and allowed a gap to develop between them. When they entered the front door, they sort of came together again, had a bit of a discussion, and then they split up again. And once the white male was in the office, the other male loitered around the outside to see what was happening. And just before the police arrived, he left the premises. They say, what they say, I have... markuu arkay ninkii cadaanka ahaa in xafiiska la geeyey oo lala hadlaya ayuu banaanka u soo baxay dabadeedna masaajidka ayuu ku meeraysanayay si u eego bal wax dhacay xaaladdu meesha maraysay intaan booliisku imaanin cagu wax ka day. The comments where the police have said that no threats were made. I am disappointed with the language used. I am not certain as to why those words have been used by the police. Somebody who walks into a place of worship, a mosque, carrying offensive weapons, that in itself is a threat. waxaan aad uga xumahay ayuu yiri booliiska warka ka soo yeeray ay yiraahdeen wax cabsi gelin ah oo markaas halkan laga geystay ma jirto waxa uu yiri masaajid dadku ilaahay ay ku caabudayaan inuu qof midiyo iyo faas iyo la soo galo waxyaalahaas oo kaliya ayaa cabsi iyo argagax ku filan ayuu yiri haddii dadku dibadda ayagoo maraya faas ay wataan booliisku markiiba way ku soo boodayaan isagoo qofku aan la weydiinin inuu dadka cabsi geliyay in kala maxay yeelay in la qaato marka hore ayaaba halisa
dood ayay arrintaan u dhalisay khiyaarta sharafta iyo karaamada lehay oo la leeyahay halkan waxa ka socota koodan kood laba canlayn oo ah marka ay haddii nin muslim ah uu intaasoo kala samayn lahaa ama in ka yar oo kaniisad uu la geli lahaa markaas faas iyo midyo weji kale ayay arrintu yeelan lahayd laakiin markay muslimiinta timaado nin cadaanana dhibaatana geysto inta badan sida maraykanka ka dhacdo oo kale madaxuu la'aa saaxiib ma lahayn keligiis ayuu ahaa walwal iyo walbaaraya haystay ayaa la yidhaahdaa laakiin mid muslimna haddii uu yahay oo xataa 10 sano lasoo dhaafay wejiga dhulka aan dhiganin waa argagixiso waa muslim waa extremist waa xagjir diintooda dhigaysa dalkaas ayuu ka soo jeedaa dumarka halkaa ayaa lagala dhacaya marka dadku waxay ka xanaaqsan yihiin arrintaa booliiska ka soo yeelay laakiin we need to clarify something very important booliisku ninka waraysi ayay la yeesheen and they determine ama waxay go'aansadeen arrintaanu inaysan ahayn arrin cabsigelin ah oo markaas halis iyo markaa muslimiinta ka dhan ahayn we don't know what they know waxay iyagu og yihiin anagu ma ogin so arrintu halkaa ayay taallaa su-aashu waxa ay tahay booliiska miyaa loo daynayaa arrinta mise weji kale ayay yeelanaysaa arrintan hadday criminal offense tahay booliiska shaqadiisa way ayagana loogaga dambaynaya laakiin macnaheedu ma aha booliiska in wax walba loo daynayo waa la dacweyn karaa booliiska waa laga daba tegi karaa kuma qanacsanin baaritaankiina la oran karaa waxyaalo fara badan baa la oran karaa oo sharcigu ku ogol yahay marka let's wait from the booliiska iyo markaas baaritaankooda iyo waxa ay markaa conclusionkooda u noqdo for the meantime and let's not jump to conclusion now waxaan rabaa inaan ka gudubno madaxweynaha masaajidka oo aynu aadno Andy Burnham oo ah markaas booliiskii Andy Burnham ninkaan waa taliyaha booliiska magaalada Manchester waxa uu ka hor hadlayaa masaajidka hortiisa wuxuuna yiri sida tan places of worship increased attention during this period as we do with all religious festivals. We do understand and we are listening to all concerns. We'll be listening to the concerns here at Manchester Central Mosque this evening, and I look forward to some further conversations. We cannot be everywhere all the time. I wish we were, but we are increasing our patrols to offer security and reassurance to our Muslim communities. Everybody in our city region, whoever they are, whatever faith they follow, should be free at all times to practice that faith, to worship in their communities, and we will never accept a city region where people. So ninkan waa Andy Burnham oo ah markaas duqa magaalada Manchester aqbali mayno ogolaan mayno in dad caabudaya ilaahooda oo danahooda iyo hawshooda ku guda jira la cabsi geliyo lacaga jugleeyo ma ogolaanayno ayuu yiri laamaha ammaankana waa maqlayseen taliyaha ciidanka booliiska ee Manchester inuu yiri markaas xilligan oo kale markii ay rabadaan soo dhawaato dadku cibaadaysanayaan howlgalladeena waa saa'iidinaasaan ammaanka u sugno laakiin mar walba goob kasta iyo meel walbaba ma joogi karno waanu jeclaan lahayn inaan joogno laakiin waxaanu idin xaqiijinaynaa ammaanka inaynu sugayno haatan waxaynu aadaynaa baarlamaanka oo arrintiiba cirka isku shareertay weji kalena ay yeelatay MB-gan caanka waxaa la yidhahdaa magaciisa Imraan Hussein ayaa la yidhahdaa in badan ayaanu halkan ka soo daynay doodihiisa gaar ahaan markii Falastiin dagaalkeeda inta aan la joojinin markaas weliba joogsanin uu socdaayo Israa'iil weerar ay qaadaa ay leeyihiin Xamaas baan kula dagaalamayna laakiin aad ayuu ugaga dooday halkan in fara badan waxaan rabaa inaad luqadda body language-kiisa iyo waxa uu oranaya aynu dhageysano waxa hortiisa fadhiya waa conservative-kii oo uu ku eedeynayo markaas in ay markaas islamophobia nacayb islaamka iyo hadallo markaas muslimiinta ka dhan ay ku hadlaan waxaa ku jira dad aan xibsigaas ka tirsanayn mucaaradka laakiin axsaabta mucaaradka ka tirsan oo arrimahaas aad iyo aad ugu ololeeya oo uu markaa weerar ku yahay waa kan Thank you, Mr. Speaker. And we have all heard the horrific news that a man entered Manchester Central Mosque last night in this, the holy month of
Ramadan carrying weapons, including a hammer, a knife, and an axe. Mr. Speaker, violent and Islamophobic attacks against the Muslim community are becoming far too frequent in our country. Prime Minister, is it not the case that every single politician in this place, and I mean every politician, especially that lot over there. Yeah. Mr. Speaker, they may nod their heads, but this morning we could have woken up to a horrific terrorist attack. مدير رئيس الوزراء waxa ay soo taraya weerarada iyo weerarada gacanta iyo kuwa afka ee ka dhan muslimiinta ma waysan ahayn xilligan la jooginin oo la soo gaarinin xilligii madaxda ama xildhibaanadu ay kulligood si toos ah uga wada horimaan lahaayeen falalkaas wuxuushnimada foosha xun kuwan horteeda fadhiya ay ka mid yihiin oo ayagu markaas waxaas faafinayo soo ku eedeynayo madaxaba haruxan laakiin oo ha ka biyo diidaan haatan laakiin maanta waxay ahaan lahayd ayuu yiri hadaan ninka la qaban lahayn dhimasho iyo dhaawac masaajidkaas inay dhex ooli lahayd oo weerar argagixisa ay ka dhici lahayd. Killing innocent Muslim worshippers only for being Muslim. Prime Minister, is it not the case that every single politician in this place and every single journalist has a responsibility to stop fanning the flames of hatred against the Muslim community? wariyaasha iyo xildhibaanadu ma waysan waajib ku ahayn in ay joojiyaan markaas nacaybka iyo cunsuriyadda ay faafinayaan markaas ka dhan muslimiinta oo markaas loogu doorxulayo oo dhibaato ay keeni karto in dadka inta la kiciyo aragteen Donald Trump wuxuu sameeyay hadallada oranayo iyo kuwa kale fara badan tusaale ahaan marka in la kiciyo bulshada oo markaas dhibaato ay dhacdo in laga hortago oo mas'uuliyadaas la qaato ma waysan ahayn ayuu leeyahay waa kan markaa ra'iisul wasaaraha ka jawaabay. Can I thank him for raising this really important case and tell him that I share his deep concern and the deep concern of the community over the incident at Manchester Central Mosque, particularly during the holy month of Ramadan. And we will not and must not relent in the fight against anti-Muslim hatred. We must not. Mr. Speaker, I remember visiting Peacehaven Mosque in the wake of the awful attack there. And when I did, I committed £40 million to protect mosques and community centres. waxa uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in uu soo dhaweynayo arrintaas walaacna uu ka muujinayo ayna tahay in laga hortago nacaybka iyo cunfiga ka dhan muslimiinta bishaan barakaysan aysanba ku sii jirin ramadaanta horey masaajid u booqday Manchester ku yaala ayuu sheegay xilligaas oo markaas uu ku dhawaaqay 40 milyan in markaas masaajidada la siinayo si markaa masaajidada loo waardiyeeyo oo ammaankooda loo sugo oo loo xaqiijiyo. Manchester waxaynu la soconaa dhacdooyin waaweyn ayaa ka dhacay marka arrintan waxay imaanaysaa xilli bisha barakaysan ee Ramadaan lagu jiro isla mar ahaantaasna cabsidaas iyo walwalkaas ay soo food saartay dadka muslimiinta ay halka ku cibaadeysanayeen.